welcome to the news. I am Sadia Brito. Coming up this evening, Gambia's Vice President tests positive for COVID-19. Market vendors share how business is going as Muslim feast of Eid al-Adha approaches. Staunch UDP supporter Binta Dabo tells her side of the story following alleged altercation with fellow party member. But first, we'll begin with the newspapers. The Standard newspaper is reporting that nothing wrong with NPP forming alliance with the APRC, says Dudu Njai, and anti-crime must not be dissolved, says the party leader and Secretary General of Gambia Moral Congress. Bensouda, 2 others among 100 most reputable Africans, and government urged to tackle rising crime rate and police brutality. Let's take a look at some of these stories in detail. Nothing wrong with the National People's Party forming an alliance with the APRC. Sidin Jai, a one-time information minister of the Jammeh regime, has responded to comments made by Sheriff Kijera, the chairperson of the Victims Center. Mr. Kijera has told us, the Standard newspaper, that if President Barrow forms an alliance with the APRC, it would be a betrayal to the Jammeh victims. However, speaking to the Standard newspaper yesterday, Sidin Jai said there is nothing wrong with the NPP forming an alliance with the former ruling party because they are both legitimately registered political parties in the country. Njai said even at the TRRC, there hasn't been any adverse mentions against the current APRC leadership. He was quoted as saying the testimonies were mainly about the junglers and other rogue security elements said to have perpetrated or committed crimes, but none of the witnesses ever mentioned an executive member of the APRC. Anti-crime must not be dissolved, says Mai Fati. Former Interior Minister has come to the defense of the police anti-crime unit by rejecting calls for it to be dissolved. The unit came under heavy criticism this week with its head, Gurgimbub, sent on administrative leave amid allegations that he tortured a detainee, one Ibrahim Sane, which he vehemently denied. Yesterday, Mai Fati, the leader of the Gambia Moral Congress, told journalists at a press conference that the unit is one of the most effective branches of the police. Mai was quoted as saying, the anti-crime department is good news for the Gambia, and I differ with all those who are calling for its scrapping. It is a functional and useful department that should exist in every country that cares about fighting violent crime. So any call for it to be scrapped is wrong, improper, and the foundation is also unjustifiable, Fati said in a press conference. Bensouda, through orders among 100 most reputable Africans. Reputation Poll International, a global reputation management firm, yesterday released its 2020 list of 100 most reputable Africans, and 3 Gambians, Fatouba Bensouda, Aissatou Alwar Graham, and Lamin Momodou Mane, are featured on the list. The long-awaited list features 47 women and 53 men from diverse areas of work ranging from leadership, entertainment, advocacy, education to business. Basiru Gassama is National People's Party Bakau spokesperson. Basiru Gassama, a veteran Bakau politician, is now the spokesperson of National People's Party in Bakau. Gassama, a former staunch supporter of Yahya Jammeh, dispelled notions that he had betrayed the former president when he lost power. A former APRC Bakau Sanchaba chairman and regional youth advisor himself, Bas, further said told the Standard that contrary to rumors, he did not betray Yahya Jammeh. He was quoted, I had considered and decided that the interest of the country is bigger than anyone because we don't need our country to fall into chaos, he added. And of course, Yankuba's lawyer begs for time to allow witness to arrive from Senegal. Lawyer Abdoulaye Sissoko, representing former AFPRC member Yankuba Toure, yesterday pleaded for time at the High Court to allow his second defense witness to arrive from the neighboring Senegal. Lawyer Sissoko disclosed that the witness would be available before 4th August 2020 if she is not placed on a quarantine.
He therefore craved the court's indulgence to oblige him a very short adjournment. The trial judge then adjourned the case to the 4th of August 2020. Court remands a volunteer nurse for alleged rape. Magistrate Peter Adoche of the Brikama Court yesterday remanded one Modu Toure, a man volunteering as a nurse at the Brikama Health Center, who is accused of raping an 18-year-old woman in Brikama, Jeddah. A resident of Brikama, Jeddah himself, Toure is facing a single count of rape. Police prosecutors, cadet ASP Bute Sawane and Bangura, told the court that the incident happened on 21st July 2020 at Brikama, Jeddah in the West Coast region, where Toure allegedly raped an 18-year-old woman. Toure, who has a lawyer representing him, denied the charges. Magistrate Chair refused him bail and ordered that he should be remanded at Mile 2. The case was adjourned to August 3rd, 2020 for hearing. That's it for the newspapers. We'll go for a break and we'll be right back. Stay tuned. Welcome back. As coronavirus cases continue to rise, one of the latest patients is in fact the Vice President of the Gambia, who is said to have tested positive for the deadly virus. And now Gambians react to the news. Fatu Kamara tells us more. State House said in a statement on its official Facebook page, the Office of the President informs the public that Her Excellency, the Vice President, Dr. Aissatou Toure, has been tested positive of COVID-19. Consequently, the President, Adama Barrow, will be on self-isolation with immediate effect for 2 weeks. Meanwhile, the Fatu Network was out today on the streets of Kairaba Avenue to talk to Gambians and see if they are aware of the country's current status. Vice President, yal na ko yàlla may wér may ko kàttan wàññee ko wàccil ko coono dimbale ko ndik feebar bi da ngay waar dafa métti na lool yaa booy waaw ku nekk yaa ngi koo dégga feebar bi métti na lool xamuñ li ñoo def waaye yal na yàlla def jaama daal jaama ji nit ñi bugg yal nañu ko yàlla may. Feebar bi ñëwut pour ku am alal or ku am a good position or not. Feebar bi is for everybody. Boodalo bi ku nekk si place bu baax bi or not ku nekk la mun a la loolu moo si nekk you know. Yeah, the only message lu ma am pour Gambian people yi mooy ne nen try ñu protection booba. How you gonna protect yourself? Waaw man ko ñaanal naa ko ñaanal yàlla may ko fan bu yàlla may ko wér you know mu jógee si virus bu mu nekk yàlla may ko wér dimbale ko. You know, Gambian people yëpp yàlla may leen wér yàlla musal ñu you know loolu la ñaan for the Gambian population. ñoo xanaa ñu ñaan yàlla xam nga yàlla saafara ñu feebar yi fii xam nga waaw because Vice President yi ore am feebar ñun fu ñooy dem dafa very sad dem da so bala loolu kay ñu ñaan yàlla xam nga yàlla yombalal ñu wàññi ñu génne ñu feebar yi fii yëpp xam nga waaw askan bi kay moom den war a taraay kenn ku nekk nga taraay nga am masque nga rek ngeen daf di distance because feebar bi lu am la because feebar bi bu njëkk ñun Gambien ni gëmuñ koon waaye moo tam feebar bi gën a woos léegi feebar bi moom am na waaye kenn ku nekk da nga war a moytu nga bàyyi sa xel nga am masque ko raay naaw ni lopitaan am na docteur yoo xam ne ñu ngi ko amee waaw bàyyi président bi mu ngi ko amee kon loolu rek war naa yee nit yi ne feebar bi lu am la. Months back, one would see that.
Welcome back. Meanwhile, the coronavirus pandemic has so far left a huge impact on businesses. Vendors at the Serekunda market share how business is going as the Muslim feast of Eid al-Adha approaches. Umiso tells us more. Coronavirus has not only paralyzed large-scale businesses, but it has also hard hit micro-businesses globally. With few days for the Muslim feast of Eid al-Adha, commonly known as Tabaski, we are out to engage business owners to see how business is faring in the COVID-19 pandemic. At this time of the preparation, marketplaces are usually congested with people who are out to shop for their families. With the coronavirus pandemic, business owners are at the scale of losing their customers. So when you see time coronavirus, julli baa ngi ñëw, est-ce que business mu ngi dem? Dawut business dawut noonu te coronavirus ku nekk xam ne COVID-19 bi dafa pandemic dafa war àddina bi yëpp ñëpp la sonal suñ jaay yi jar nit ñi amuñ xaalis nga yéen mi nekk si marché bi gis nañ ne nekk leen di observe social distance, est-ce que naka ngeen nekk di defee social distance bi yéen mi nekk si marché bi because nit yaa ngi we cannot do it because people are crowded. People are very crowded. You can use if you use a face mask, that is the better. And if you go then you wash your hands, it's better. It's that we do. It's what I do. But social distance we can't because people are here. The place is very crowded. That is why. business mi nga macha allah ñuy sant bu baax wax dëgg yàlla police nag dafay jaar yenn saa yi xaw noo sonal rek mais tamit nag bariwul lool yenn saa yi ñu jaar fi xaw noo yëngal rek mais tamit ci business bi la bokk parce que fii tamit kaw yoon la wax dëgg yàlla du pour business su kaay yenn saa yi ñu jaar fi xaw noo yëngal tuuti nag mais yàqul ci business bi dara wax dëgg yàlla xaw nañ ñu may dara par rapport ak at yi nga xam ne ñoo jàll ci ginnaaw ak ren moom bokkul boo xoolee ni mu doon demee par avant ak léegi du benn bu jëkkoon la gën a neex parce que bu jëkkoon nag li nga doon mën a jaay par jour ci bis bi léegi mënatuloo ko jaay parce que tamit bagage yi dafa gën a cher léegi ba pare coronavirus bi xaw na laal ci nit ñi poosu nit ñi lu bëree bëri feeñ na ci nag moom bu baax a baax a baax a baax. julli bi moom ak yeneen julli yi mënuñoo bokk parce que ren dafa tombé feebar coronavirus am dëkk bi naqari liggéey bi doxut loolu moo tax jamono yi ñu toll moom client yi ñu ngi ñëw nag waaye amuñu xaalis pour jënd te bagage yi ren dafa seer loolu mooy waral waaye wax dëgg yàlla am ñu ngi góorgóorlu def ndànk-ndànk client yaa ngi ñëw ndànk-ndànk daal waaye moom li ko yàq daal mooy virus bi ak ñàkk xaalis bi ak bagage yu seer bagage yi moom dafa seer ren trop te manqué loolu mooy problème mu dëkk bi waaye gannaaw loolu moom wax dëgg yàlla ñu ngi ci jàmm ñu ngi taqale ñu ngi faraatu ndànk-ndànk business bi boo gisee mu xaw a demee nii bagage yi day jóge outside ak boode yi ñu tëj ak dem ba dëkk bi neexut loolu moo tax affaire yi bagage sax fi mu ne nii amut ni ñu waroon a am bagage amuñ ko bagage ndax because of loolu boode yi waaye ñu ngi faraatu daal ndànk-ndànk bagage yi fi nekkoon laas yi moom la ñuy jaay nii di jaay ndànk-ndànk. jaay bi mënut a dox niñ ko bëggee parce que bàyyiwuñ ñu firi police bi sonal nañu dawaluñ yërmande coronavirus bi moom lu fi yàlla wàcce la nit mënu ci dara dañoo ànd ak moom di dox di dem yàlla moo ko sàkkuñu kon nañ firi xol yi bàyyi nit ñi ñu firi parce que lii rek lañ am pour dimbale suñu njaboot yi te bàyyiwuñ ñu di ko def ay mag jëm rek ñoo fi toog te booy xool booyi police yi sax booy seet ñi la dee dàq wala ñi la dee sonal sa moroomi doom la ñuy doon wala say doom sax mbaa nga bàyyi fa lu leen mag duñ ñu bàyyi ñu firi sonal nañ ñu vraiment daal sonn nañ yëguñu ci suñu bopp moom. so est-ce que yéen a ngi jaay. non jaay bi doxul noonu parce que li tax doxul noonu mooy firi bi nit ñi am pour mën a jënd ak firi bi nga mën a am pour jaay mën a jël sa time mayuñ ñu ko parce que buñ la ko mayul ba nga war a mën a toog di ko jaay wala nit ki taxaw war koo mën a jënd bu amul time boobu du fa mën a taxaw di jënd jaay bi moom doxul noonu. waaye dañ wax ne si yoon bi ngeen dee toog jaay nit yi di marché baa ngi xat. waaw xam nga time bi ñu toog nii fi ñu toll nii moom yoon bi toujours dinañ koy sóoraale waaye duñ fi ñàkk a bañ a toog parce que marché bi day fees goo xam ne ni képp ku jug bëgg a wut ndimbal te kenn fekku la fa nga nekk il faut nga wut foo fekku sa bopp mënul ñàkk parce que dañuy xam ne événement la rek bu événement bi jàllee kenn du dem ba ci Johnson nga di fa toog loolu kenn du ko def. Coronavirus in one way or the other, affect na business we, because last year by this time here was, at least fill up anyway. By this time, so ñëwoon fi last year this time man mu mënoon a am time sax pour wax ak yow so mu ngi firnde ne comme xëy na feebar bi la et pare xam nga ñu bëri xaalis bi ngay am daal ñu ngi sóoraale lu bëri because njaboot yamut xam nga so moo tax daal in one way or the other daal affect nañu bu baax a baax a baax a baax a baax yeah. waaw fii nii gis na ne da ngeen a rent est-ce que seen payment bi rent bi mu ngi wàññeeku or still normal price la. No, wàññeekuwut still the same payment we nekk di def as we are doing before yeah the same thing moo nekk di dem yeah. lan nga am pour wax ñu bari ñu ngi toog di wax ne coronavirus amut politics la and stuff like that. No, du politics nit yi ñoo xamul rek xam nga
soo jàngoon rek su fekkee woon wi bu ngeen baal ma ignorance yi dañu bëri fii si dëkk bi trop sincèrement ñu jàngoon dafa bëri ñu jàngatam di tey tam bëri neen because fii ñëpp xam ne feebaru am na waaye yu gars yi gëm ne moom feebar si tubaab bi rek la am ñu nit ku ñu warta am feebar bii nii waaw man xam naa ñaar bi ñetti nit yi nga xam ne they are all with this coronavirus at the moment so kon ku ne amul rek xëj na da nga xamul ku daw xëj na daw sa xarit wala sa mbokk yu demee noonu. This year's Tabaski came at a time when the world is battling with coronavirus. The president of the Gambia has recently ended the state of public emergency at a time when the country is registering high number of cases. As I speak, the Gambia has registered 326 confirmed cases, 66 recovered and 8 deaths. Clubs and bars has already started operating, to an extent of partyholics holding a face mask party, which is sad indeed. Some believe coronavirus is not real, and others said corona is here to stay. We just have to learn to live with it. Reporting for the Fatu Network News Review, Umisau. Africa Global presents the new Tulip Gardens. Top Tulip Gardens is set to comprise service plots in sizes ranging from 220 to 570 meters square. Deposit as low as $83,600 is only an 18-month interest-free payment plan with only 20% deposit on the service plots. Please contact 376-2333 or 776-2333. Tough Africa Global. Welcome back. And now, a staunch UDP supporter, Binta Dabo, narrates her side of the story after pictures of her injuries surfaced online following an alleged altercation between her and a fellow party member. Let's take a look. A few weeks ago, an alleged altercation took place between the UDP deputy campaign manager and a fellow party member, and today the woman whose face was plastered with injuries all over social media is ready to tell us her side of the story exclusively to the Fatu Network. Binta Mbafule and Bismillah Fatu Network to be. Auzu billahi minas shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mbe ala tentula mbe annabi jeyla. Nkontanta bake alfutata majang. Sewota alla nala jang. Few weeks ago, Ila face was all over social media. A Facebook lembo, a WhatsApp forum lembo, abenundula belto. Kabring diamo funtita molma understand exactly muneketa. Despite all the sentiments molbe ming fokan coming ko a fotala bari ñep janimbe fotala wo beto isa fo molie ñing problème o dateta muntole anin muneketa exactly. Abarka bake sister nkontante le wo ñinin karola bake ñinin ka menna because ñin ko adateta dula janne amanke beach kuti wala mi yalon ka meta isa fo birin serum ma fangola ñin ko be kering na diamol ka kola reporter ka kola dulalto bari hanisa ko kilimo ngaje ko amandanno for natata meeting to Burfoot has a committee meeting because the committee meeting will be mbokataji because of abindiro siata kanji you can understand sane mentere yo bari biring mbokata raw meeting to nka borila yo ni last meeting o menketa on the 7 akanyanta Tuesday le fe ni monto kono yo inata fa ko committee meeting be Burfoot so ye analyzing ke ko nyanta tala jile has a executive member of Sane Mentere constituency so ndema plan pour kata meeting dulanye because manan na ma plan ibe damen ka borri kelale because bay ndiro asembo wartan kam baake andal be particulier ngol ko be particulier ngol kono itolo ye gangol le soto mi yalla ko ya form ni keta pour ka tonya fo imal la fi pour ka tonya ci itolo gango itolo lafte fanke la ko tolle mo do ko lati ka mol control man tara wala ja e kan ko mo jel so tol meni kalo ka tonya tandi ka tandi ko do ko nyanta tala nyami UDP la lankangol mo menti nyanta tala nyami tol man pare pour ngata ni wala itol laftal ka tamli sembo be tol la
ye nyanta talani silo menna itol le nyanta jamma fon mo be direct la itol ye fanje ko sane mentere be control itol le bulo kon so wakamala waketa time o menna different onata because UDP patio alota munela nga unite nga moli nyini nyi samana nyi kafunkan ntol men fana dam malbiji nga kafunyo kan nga doko ke ani nga ke kankilingoti nga ke bakilin fakilingoti isaje doko men UDP ni tala ase keno because sembo buka kusimo man na sister nenero wala ka kusimo sister ndemeta UDP biri 96 man na carte ndana ma jolom box kono na ke UDP la important ale pour yewo fo molien because mo jama se fintino ya fako fatalam jamaati bang I mean who does she think she is nim party kono ngana important ale pour ite ya fo molien ite doko minke UDP and how you've been you know an influential member in the party wo dula anyini karo diata nyambake because mona ate na anyini karo diata ne ndebiri 96 mbe UDP sa dawda ni sirifu de bataymo o taymo mansi ka carte fay bar birin tela siyo ka carte fay nte mang pati ko tel long ji gambia banko kan me manke UDP doro andu man kanu soto pati da manke UDP sister nga UDP kanu sondo mo ko ala kam anin kila nte ga UDP kanu wala kam andu ma kanu fenkam ala nin kila kam madronga kanu wala kam nte na dimbaya lun ke fili janne sultan entili mbe UDP la sabi sola UDP mitingo be dawoda mbe borim borena dawoda ti yalla ko UDP la activity bije ni ente momoje be binta tarla je die hard of UDP la bo ngam fan ko mande wala die hard of UDP bare sister diamo siata Saisa for Molie on the 7 Cabrier commandi wo mitino to comme ya fo nyame you didn't even imang intention of fongo soto fang pour kata wo mitin dulato kabri futata je fo kabring altercation o benakela explain Molie munekata wolongo yo mitingo nying comme ça ya tembendile ko on the 7 mitingo be kala sane menterem biroto okay they call executive members of sane menterem pour ko mitingo ka attend butong ila analyzing kono and this man mi ka fay mabo birabe kankularo la because yenta bondi la forum of kono le sun karo kono e kanna ko mojen so e ka audio nyim forward nyenane instead of ngatra forum kono yembondi woto le mantra forum kono so bari itolo wo gangol damma min yalon ko itole ko isane menteron control ya decide ko nyanta bola forum kono le so audio fon pour ka soto ka kibaro soto ika set le ni ya set ya sen mo la mobile kono wo ya forward nyana so biri nato forward nje ngalla mo yala yo ngaje ko yala wo fon follow ni o jedula yo je o tamasero mambete ya bar wo bente bo munyari ngaka ambe sabar le ngaka ikanna ko mojel so mol natan ko mandi ko mitingo nyi ibitale bang ko no nte manta biri ye mitin follow ke ntata wo mitingo to so manjiki ko bitala mitinto because minu be dawo dan te ka bori jelale nata call soto kanyinin ka foi bita biro to meeting to le bang nko ente manta biro to meeting la nte manta biro to meeting la bayndiro ni tonyero men waratanta kan nda aka jaranyele sai mukala fi kata meeting beto bari mbe UDP le mantara danda nyala mba temal so bari bawo fitino nte ka bor wala la fitino sembo waratal yo wonata fonyete please nyedani ala kanganin kila manjari nga mari to men son jang okay akonye ta ngedani rong alakan anin kila ngedan ta yeta je ni tata je hani mansi ndonko dro mol yeje nkai a ko ha ko nyen tele ngedan wallahi lazim o mari yem forcé ten ntata birin tata je mfutata je ngita taxi kono taxi njindi biro bunda fangoloto birin taxi njindi biro bunda fangoto step killing step fula saba lota biro bundato so biri lota biro bundato nata kewo do tarabe lori ikafo me mabo dabo atele mo mobilisati so nata tara kuma kamo bada mi yalon ko aben telefoka because ayen kumandin to la binta dabo ka tandi ko binta dabo mu moleti mi yalon ko akabulan to la jankan neng ka kanna alfal neng e kanna ko wo manke toñati o mu allegation olti wo manke toñati amman soto fen
anana man soto wallahi li azim anana man soto hani te membe siri njan yente fele yalla ko nteman ka wo mo sifat parce que bi tonya yala mandia akademile but ni te keta tonya moti society kono mol bi jeli min yalla ko kan ko kare mu tonya molti bar modol fana ka tara jeli min yalla ko tonya moy ka ko le yanda kam baake because nte tonya be dawo dan te ka tara wala to tonya be dawo dan te ka tara wala fasaka tonya be laren dawo dan te na ka tara wala ka so bi nga kuma kan wata rada kono njita ngambulo fol nyokon ni ala te mon ka wala foyede nte kala la nyum fondinke kande lotaten ne njelata abara anya benna bari ngamira ala le fendundi nate mo meyate na amalon fonkon te fongole be lori ateni men be biro kono to fana modol yenjele bar modol wol manje e kana ko mojel so ni tata dulato kel ke bunya ka musol bunya le kel dol ka musol bunya bake ka bunya se ka kadi musol putun ke fondin ke do bije e ka faye dembo nata wuli siran kantenne akonye si because wo time ngatra si dulal fata dembo konye si tennem so bar jannin ka si birim nyin fondinke nyun kuma kan bondi comme ça te kam wolle ne ke ba kilimbiye ka fay décor ata fana ba burfudle décor nata wulitenne akaye ko kari aya ko manda tola akaye atu akaye diamo nyin atu diamo mambeteya diamo wulindo aman nafa soto akaye fitino aka wala wulindi ikanna ko mojel so biri wo diamo faye akoye kon tetendela fodi nyimu muneti nyimu jamalti munannal nimol lefta ka tonya fanyi atol bukara fi ka tonya fanyi ay o keba malundi wodula fangoto o keba sita kendi wodo nata fanyente noko si nata si wasiran kante ne ngalla moy for just 2 minutes nko alala wato sita le mbatu ngata alala wato diala safo man jamfa nata wuliten tata mini maketo do be pulaje ni ala temon ko la fode o mini market muso men ka wafiro kije anin kamma ni wodo bije ka faye pandi abe brikam abe je burfud jele nata fo ko lafta salilale pandi nata fanyo ko sali mini market o kono nata sali dula tara mini market o kono basobe feleri ngin salita o mini market o kono tenne sissa birin salita foka pare nata nan ngatara mitingo lo jamfata foy kana rapport budum kiyamo no wulita tenne kadiyam ngo yali hekatu alimbalali nata time o menna nga kewotarale men keta maboti ya bento fokan ka algesono lankan mi yalon ko tumrole mi yalon ko manke kuti mi yalon ko alata silokan alimbalali nga anyininka aka men fontema fo to nyale woti bang fo evidence le babulo kono bang mi yalon ko na tesa fintindinte pour inte sajeno because mbatata nyingama mol men be sane mentere mbatata e bulo kono e kanna ko mojel bawo allegation de miyalon ko ya lankan foitata fo even party leader ya kawo kuma kamo fo e kanna ko mojel sai biri woketa ntenata si kawo tanni e ko nte diamula kewodo biji meye bunya dina pour nga si onata mbulu kango muta tenne ay samba banta akonye imanke ba moy min kay kwa tu fitina wilindo man dia amam beteya kanake woke ba la ko jibe way tonya fine because abe men ke kan is not right ibuko sifa fo moye sako mo kuma kango mi yalan ka manke mo somati ntengete dane doron mutu nata wala kumo moy way samba banta ata kendi mo bota biro kono anata tara fo mo to bala kewo ha mabo ha na tantara fo banta akonye binta iko nyaadi nkae kari akona mabo nkae ntengan tole tare da kono nkae lafte nyini kala walla fo proof be bulle bang isi mentandi nano ko ntemu nendir lalati o alkakaji fronding kumo men fontema fo a proof be bulle ni sa fintindi nyina because mbata tal bulu bay ndiro wartan kan wadi di wala munti anata bulitenne o moli meni bebe lori nte fango be lori mabo ya bulo bonda ko nya ko no pim so ni manka kele kuti because mo fulale ka kele anu mo fulale ka sonka na man sonka ngani nin kala tele botana biroto atele natan te nyinin ka iko nyaadi nka en ko birin nata ngatra ben tofo la yen tofo yen konton laaje iko nka menke
lafte ñinin kala wala nim proof be bulo kono ite soto ko proof bal bulo kono le ala bon ninye alien tu silang so saye wo time la bulo bunda en telipa men fango bebe lor wodulato mo me hilla ko mabo be liparo kela sister. So it was unexpected. Ha mabutum bira yel lipatenem jimita dimo be kole yaren kan nyaawnya dimo be kole yaren kan nyaawnya ngamu nyota nga sabaruta do ko alngata police nata foko alngata pati didaya wo time le nyata nyota mbindi ntata pati lidaya munem double reaction te kabral tol futata je memu double reaction oti bidim futata dabo kan e katandala ko mole lipa matoni maneng ma baneng mam fem faye ngatra la ben koma kumaro anin algesono abole la kankan ka nyinin ka dorong broda alin lafta diamu lale nye tumuro men fonye ni atra proof babulu aw proof batol be bulu jang aliya fintin ninja aliya tandin nako on te kanen roke dame o 15 o ayen lipa nyako non so ngo delegation o moli yo fo daboy kaya manende mbele be lorinde nim fata momoron ni dikline be tela kaburo kono de nyim mankuma fo abe lorne do nyim fintita na biro kono anata ya junka nyakono so bira ya junka a nyakono wo time le mu ko ngana ja bawo tele mun na pati lidati jannim beri atla be anything kala o musal fe jannim beri atla be anything kon sina nga bunya futandima ka tandi ko because nim bota jang tata police wo seke safoni nata mo safo ngali disrespect leke o musal fe mampati o bunya so o bunya kama wala na futata jang ka tandi ko nyin ko min keta amanyinya because dabo fo ya tandi ko kule mi yalan ko amanyinya wodulato e kanna ko mojene because what time nim bala dimo be nyola what time fo yelo be mbala a picho fo be mbulu jan so tandila yelo be mbala nyaabe yitiri so dabo nata jibe ko dimo fo be mbala ba kole yarim bakele what time so mul nata diamu anata fo ko ngakoni ngabula je amambete ya bari itole ben sambala l'hôpital itol ben samola l'hôpital yo nata boje wo suto nanyin din kambanni wo ate fana bijele anina din sunkutindi wo anina yonga broda wol be biriya moy wol be natan tara dabo yale so bar biri futata ye nyaaja be nyame defa ngol dindi wala reaction oje ngaje ko tonya ndingol ya fille ibe ko mola fa e kana ko moje so o kono birin dabo nata dando ke pour nda mallamu zenyum ko jibe mbakela nyamin sinata ko samba l'hôpital to soma ate ben samba l'hôpital amanjari pour kata clinique to nimta ta clinique because ni tata je be nyinin kala ha muneketa like na ya understand so sai birin ay nyinin kawula natata na wodingol yente tuji dabo yal nanyin dingol wala yentuto dabo yala eni na yonga broda bar wodula fongo mbe siring ibe nya fitala birin dabo e nyimfo nganna kewodo be burfoti ka fay lambo jola ngay lambo ya kona ngay tembala na broda be silo kan na kana aju so ngalon ne de bari yam fanye ya ben dunye silo kan ya fay ko adimita nyaawo nya aseji because ngalo na futata nyaaja be nyamin aba fidla nyamin ngawolon ne bare aseji dorog nga doma lamboy wulta tenne tata na broda bende siloka so biri na broda nata nin dinde wol yenjebe nyamin dango keta nyaawonya bari imamu nyano. So it's important pour moli alonko ite fongo binte ite mo wuli pour kanyin samba police de adimita nyawonya because of your loyalty to the party yeah. Ite be dimo min feel kam fongo you didn't really care about it because man la fi nyin diamo yefuta lami alonko amanyen naka futaje so police ko nyin ite data kono akamata lako ila family wala wulta pour nyin diamo yefuta police yeah so biri yentuje nteni delegation membe Mr. Daboya because Mr. Daboya tandi ko ala bulaji sama amba sambala clinico tole ika understand me yalan ko fana nyalon ne sa samba je pour sa nyaaji bi fo fense kala ba na sa boro soto se medication o diala je adimi tale de
so bari biray dindiŋol la reaction o jibe ate faŋo ya jela ko dindiŋol la reaction o be ñaame ay danile bari true to the body language o be ñaame a dimita la koleyata so dindiŋol boto je drug straight yente faŋo to Mr. Daboya itata police station oto idina broda so biri tata police station oto delegation o mente ni Daboya wol natan dandan fo suwo kono ja bari birim futata suwo kono ja mane ndiro keta ka ya mari nga sabari woku yaji alale mu se alata nga kilata sallallahu alaihi wasallam nga munya nga sabari nata si bu ngokono wo delegation o mol natata bar biri tata fang me yen junku nyakon ala sister me ka fay Fatmata Danso nga try telephone to len ni ala tema nga try baraman tra online e kan ko mo jere so nata si mbiye rek police oli yen call e ko nyetelam sister te yemen junka nyakono bare inyenta na la janne nga jete man pare pour kana patila ko wete bo le jibe ka okay fine kendi woni nga yabe min tole ko one slam nga mitu soto ji ko jele mu yati ker serigne la garaso be dame ngamra yabe wolato so ikonyo ko okay ndefa malan ko police tata jel so after yar fay tol na broda tata jele na yonga broda anin dingon itata je bari mamma no ngin taraje yala muso na la dimbayala taraje ko ay musu fulala soto so musu do nyanga tata la wolato so birata tata la woto ntetarta jang police ol yan kumandi ka tan nako imanna bad do fami ne kamala bawe tebe patila ko wala jibe ka what time wolem taxi na tanang kana kam pick jang kan samba station auto from there tata Sukuta Health Center nim police o escort bidin tata Sukuta Health Center wol fana mo ne dinna ka ice galaso la laji because abi tirim ba ka time ka ice galaso la nyaka pro IG wol fana nata painkiller dinna bari nata mental dinna ko sita jana eye clinic kanifin nim fano keta o time wala mu ndanata police station auto fa manna statement o dide e kanna ko be you are trying to protect the party malafi diamo e futa dulato e kanna ko mo jelle o suto man statement di nata tara janne fa famo keta because o suto fa on temasino di mo bulo kono hani birim futata janna family doli bulo le konto ka kumbo e kanna ko mo jelle ntarta kono ngumata okay nim fano keta bawñu ko minan kamala ne samba lopitan problem tala nata tarajanne birin alala somanda for 1 o'clock man call soto man fem moy birin ngaje 1 sitale di atra dinol ba fa ñenna ñu ne 9 o'clock la din tolla pour len dabo na la multi ha bari man na moye nte man na moje pour même minan kamala kan samba lobitanoto par wo be mbe siring mbe time baturing because fanola kewo asake hajol siyata mol kontol maybe asake be haji dole to so nata tara wala ko jam fo around 12 to 1 ndingol ko mammo moy mankol je butu ndingol ko apoy meno me ya fo na tambital de koy wakiyal ngata bawo sayabe damin tilo kanita andum balo be ndimi kam bakele dimobe koleyarin kam bakele so wo time wala nindi nol natata police station oto bal na man ken tela family member nto den tama any UDP member call na man ka keta menu nyala maybe fall sakam da baranta ma UDP mammo call ka tandila ko nyine ketan ntelen kata police le bari diamo be no social media so by then everyone should have known coming fengomin be caring so iba fo kan ko when this happened imam fintinang to stand in solidarity with you. Yeah. Ila solidarity UDP member because ya katale. Because nga forumol le soto forumol min yalon ko ngelondi o forumol birin kibaro futata je ka tande ko yelli panyal kono ndol fangola UDP member na UDP dingolu fasaro kita je kende ke ka understand ka tande ko menketa amanyan na kela aduna kita fana amanke ni silat ni manke pour pati kuti fande ya understand ye mo lipa nya kono amanke dulati fa nya kono e ka understand because nyin asen nyate nole
na sister asenya te no le bitul UDP kol nata da mal fango nata kamfa kendi wo kamma kaje ko kendi wo menka mantani slola mantani right la nga wuli nga diamu nyin ko la nga wuli nyanta menkela ngake e kan nako mo jel bari nata tara wo lopitano wo station otole bir wo wan ntata ji wo time le nata kendi wo nyin call ka tandala ko esile danko bursu bi police station oto wo time le anata ta kaboja because jannaka na fanga 2 hours sotole amam futa fo police wol fon pasita mulunke inata call mulunda ka ngabel sinya sabajo ba call la amam futa bar birate kanana tenin gangol le nata nto de mbijele with only my family members Ning gango yibe men fokan they are all UDP members too. They are all UDP members. But it all ba tele fasa kande. It all ba atele fa dol nata le kate fasta. Because ani many yin gango form. Ani wo molle nata ntara bursu bi police station auto. Nta biringe je fanga I was so surprised. Bari wodulato ngamenje ji manna kontan. Ngo nyaaben dimila nyaawonya anu na family member fanana ta menjeki iman kontana kola because itol no yo gango inatale ka tandi ko maybe itol nata fasaro tande atelela ka fasaro tanda la ko maybe ay menkenna e ka understand so butum bije ke wodo bije mi yalon ko ka fay serigne bojang mba sene yandi la dunya be ko no ka serigne sene yandi because ilafta ka nondele ando serigne te non la no because manana te non lo ala e tonya la fo nte dum be siri njambe tonya la fola serigne natale biraye nyaaji bi amanya fo jibi no fente fo bala fabulo kono serigne nata fenti banta tenne e ka tandi ko nyimmen keta manda amanyinya manyan na nyinkela nyimme nyinke nyifana la manyan na kela hani atara ko mole nyinke mi yalon ko na nyaton kolem o adimita anyanta fota la police le yo woyo to nyamen fo wonata kuya wo gango moliye wo gango mol nata atem pour ka wo serigne bojang fa ka attack so biri wo reaction o keta that time le na family member like my sister and in a brother wol nata kan fa ko wala bake ka tandi ko birintol nata jang kul woni respect ko tele o dron na tandi jang bar birin atol nata fanga alla appearance ye men tandin tolla wala mu nyinti ko atol nata comme ça face à rolla and saying anata futa court fana muna futa ndije me ya futa ndi court police ole ya futa ndi court ka tandi ko kewoy nying ay menke amanda amanyan na kela e kanna ko mojele hanniya tara mole yete tonye luwa be kerenne atanyanta jela walinna sako momi yalon ko wala be sedi ari matonye mane mam fem fay fokana kan jibe doron ka junku nyakono ya understand we atandala ko we banko la loi anin constitution do membe je pour gambia la loi bu goto ite wotti nyale o time le nata ta court bar jandin ka futa court diamol keta o ko o lopitano fa birim botaji itol mam fem mira itol yeme mira wala maka ken ngo bel o gango molin kamen foy ka ken ngo bel ika understand o dulato na yonga broda birinde futa tay to laftante nga seyna so kono so ko ha ndeni baladi mobe nyola so na yonga broda o ko yalta atol eta natol tata ndebe sila janne because nga movement o menje jang ndela sister ni baladi molem anyaabe nyaamen teng ama medication soto ama topotor soto kana o samba so kono kana si ko take ka tandi ko atondi fang belo butum biri mutata police ol kane inata foy ko atol kal pati dam mallem e kana ko mojel so bari ñun la family bawe la mo man topotoro soto l'hôpital fela ajita so say belo ñi ila mol atadino la o time o len delegation no mol nata police ol ko kalda ma alta so ko na liaji be falbe sonnal foy be sonnale o time o len nata futa jang e delegation of form with that group ila gango inata jang comme ya fo ñaming rek ya appreciate le comme UDP le majority fintitale to stand in solidarity with you although forumol kono amante open liti bari fana dolbe dele minul ba fo kanko ha ni ñentale ka kala a fotala le yemune soto be min fola wolé saka mol mi yalon ko inin wolbe party kini wala kono mbe la fila bake ka okumu ka dulanyin ka seneyande
badin gambiyanol la anin badin UDP kol la mo be sala moy ni kuma kan woni yala moy ni hakilo la mo kana kuma kan woni la moy ni jusola men ketan tala kumoti because kuma la mbiringa moy ayenki jo fara bake anda yen niyo ku ya bake bawo dimo nte nyaabe tembe da men to time mammo men tonye manen ma banen wayente junku nya kono nga jiki ko pati kotango mol le nyanta lola kawo fonte barinte nga ala tentu pati kotango mol la Facebook otole because even wo pati kotango mol men yalon ko ni manke UDP dingol fangoti wol fango nyin ko ya bayle ko kule me yalon ko amanya nakela ikanna ko mojel bari nata nawo UDP dingo do moy audio bi janne ni sa play no sa play ya moy muso do bi ka fo me Fatmata Danso Fatmata Danso akani nyin cewoy fa fulol le bota bakilin fakilin bari Fatmata Danso mole me yalon ko defa wala sistalam ka understand kunun naka nyomay bake ikanna ko mojel bari man na la sonka kalamata de man na la ku ya fana kalamata de parce que birinte bota Ousenia nte nata bongo ko naja billahi wallahi tallahi nallahi ngankal mansole me yalon ko atelenda nte Fatmata la no matraile ka kol ka tandala ko last time diam tanyele ko ngato ka yela broda biya njungu nyako na lafta wala explain na wit kulu kono ka tandi ko ndamalem bari sister birin nata audio do soto about Fatmata Danso la side la ka tandi nako abarin kewo yelli panyako na nyame o mu kuleti mi yalan ko nyanta kelan nale o ketanya kuti mi yalan ko ayin sunu baki ntol be ko mo UDP dingoleti I'm so disappointed ngaw kibaro may mfango badi ngola because we are all the same family dabo be mo janjolo kilingoleti iman na masfo foka tandi ko ye menken ne nyanta wo kelan nale o ketanye kija fara bata na ketanye disappointment bat mi yalon ko woyen ni yokuya ni mafo jam wallahi mba fan yalla fala ayen ni yokuya bake ayen ni yokuya anda na family fana ni yokuya bake say albe party killing yeah but the same party okono akamudal ko group o lebeye basically this is why sometimes more kafoko there is too much infighting within the UDP mo jamal fana kafole ko there are so many factions within the party comme groupe ndingol si atajele nyimbe UDP la political affect kan nyadi le groupe sifa memu the other side nte wol CDAno la bari na side Sane Mentereng nse wol CDAno la because bawo ame executive member of Sane Mentereng constituency ame deputy campaign manager but that deputy campaign manager sister tole bo wala bi kabri opposition rodina nana ma tamandi même me yente no kan because ntelam the first deputy campaign manager fangote bari campaign manager ya busi nale ko mu musolde so mata ya di kewala woni gango men yalon ko kanyin gango men foye wo gango molle botan kataji kewo me campaign manager ya di yala ka tandala ko leftale Mr Dabo len tol kinango ka tandi ko position o membe bintabulu nga tabulo kono ya understand because o time o nyanta tala congress lela ka position o ta bintabulu ka tandi ko bintamu musoleti bar kunu birabe ko leare mbo cool fight la wato men imanna musu yajibi because ninke tamu ndemu musu kilinete bar ngamira ke tangol imandande because ntenga fatara julo le sitin tewala na UDP sitin tewbala fa bamanda UDP do ko be dawda ndebol to sutanintili bija wo position fana biri batale man inform bari nga alata position man ta si UDP ntenga UDP kanule ala kan anin kila nsondo mokon with my deep inside my heart amanke palasiti bari biri wo ketanna nga munyota nga sabarota o be UDP mankam fa biri yake na ngana kam fa ntata ngana samato du yankuma ni ndata ngatandila ali menke is not done ka patio la leader nondi ka tandi ko nyingango molo ka tandi ko pati leader fangole tol ki ka foko kanna position o tambulo kono ani UDP la executive member ko le tol ki kenuga because pending wonying itele asata way wonya bare bir woketa imanante inform fontata congress dula man fenye
by the right that Congress ntela nyanda kala campaign manager ti bari man na fe moy ko ya the deputy campaign manager itelam deputy campaign manager ti so ye nyim ko yang inform woto bari atra communication o tartante ni tol temale throughout every committee meeting nana man absent tuman do ndamal ka ke musoto je ana dimbayal filija kabrin issue keta ya expect le for UDP to come out ya condemn publicly comme ya fo nyamin kabira keta ya katale nyawanya angale ka fo miyon ko to sweep it under the rug mul kana kalamuta iman la fi diamo e futa ko iman la fa e futa je iman la fi diamo e finti banta did you expect them pre finti nang to condemn this publicly ya fo ko nyimma nyan nakake abarka bake sewota bake yenyindula for because nyindula keta even haninte fango kela diminati because nga menjik ani menyanta kela ni nyim ku sifa keta ba wonda mallem finto nyanta kela le ka je ko menketa amanda nyanta kuma fala ko to le mi yalon ko kula mi yalon ko amanya na kela andum patio mam mobula pour yenyim ku sifa ye baral bari man na woje sister solidarity de nga woje forumol konole mol yem fasa ka tandi ko menketa kula mi yalon ko nyunu meta binta bayndi la bakele i meta no kanne kam bayndi bawo binta be kono la binta mu tonya moleti e kanna ko mojel i meta bayndi la website la bake so wo dalilo la fama ya tinna naketa na moli kam fa dati manna kuma moy wo karola e kanna ko mojel fo al sabari mane ndiro so ngaji ki ko ni nyin ku sifa keta comme ça ya fa nyamente finto nyanta kelele kanyun ko kondem nyanta wala nyama bari nte man na waje foka sabari lem yemunya bari nte nyaabe damen fongotem mbe medical fonko nyintole pour kataje kan nyaacek nyaman kende yaabe akan dimile still now ni be nyin diamo la ten kana jewol akan dimile sil dimbe siri kan nyaajele fen koyol la ka filis nyaakoto because nyi lafta nyaatay la ay wala mala attempt no kan nyaatay bari alhamdulillah nyaman na tay kodi bawate ya foloka ben tinyalale so many times akafu nyel ko be tinyalale so ninna tajo ko atenta fadi nyakon amam fadi ndulato fo nyakon oto sister nyi lafta na dunya la tinyala mbulo kono musufula bata bulu nyaken nane kata jibi sa ende nyantam ke jibi la nyakeli ndana mamiro nyanta kel abaraka bake Binta Dabo, thank you so much for granting us this interview. Thank you. A few weeks ago an alleged altercation took place